Welcome to the Web Talk Show, and we are always live and active on Atec TV and Atec Radio. We always say your world TV, your everything, and we are always steps ahead of everything that's happened to update you in the country. Today, guys, I'm so tired. Usione ni kama najua ni friendly weekendi na mdosi wako around, so lazima we make the face. Okay, so with me today, guys, I have an amazing guest who's going to be with me. We're gonna chit chat a lot about. He's a young boy who just entered into politics, and we have seen his passion on politics. I followed him to the grounds hadi tukampata. Nikamwambia lazima kuje huku. Aje huku Web Talk tuongee, atueleze how he's very courageous. He has been many places. He's a hard-working young man, and is more inevitable to people, convertedly to people. He talks, he likes people, and he's a humanitarian activist, politicians. So what inspired me mostly is his age. He's 24 years old, and guys, it's really encouraging. At least this years we are seeing young people trying to do some things, and also they're getting involved in a lot in politics. So in with me in the studio is an amazing guest, and we're gonna hear shortly with him. We're gonna be with him shortly, and he's gonna tell us about why is he? What is the position? Why is it there? What does he want? What is the interest in the shoot? What did he want to do particularly? Why politics? Why challenging big people? Particularly from the counties that is only the elder politicians who are ruling. That is in Mca County, and we have never seen it. It is my first time to see someone from Mca County who is a young boy. What? Lakini I'm still shocked. Even also I'm shocked, just like you. And also keep in touch with us because we are always active on our social medias. Down the screen we have a WhatsApp number. You can text us, talk to us, share your thoughts, your questions, what particularly you want us to talk about. And you can also DM us on Facebook, Twitter, the X, which is now called X, and also you can find us on Instagram, TikTok, and many other social media that is muchly active. At Tech TV, we are really active on all of them. So I'm your host, Lisa Wanyande, and with me in the studio is my guest. If you can introduce yourself. Karibu sana Bwana Governor, ama tuseme Bwana Gani? Bwana MC. Amesema anachoa, amesema yeye hataki kuonekana, hataki kuchallenge James Orengo kaunti yake. Karibu sana Bwana MCA. So tupatie tuambie majina, unatoka wapi, kazi gani unafanya, nini kimekufanya uingilie siasa ati tuwakenza majina, unafanya kazi gani, nini unafanya, ni kijana mdogo, miaka ngapi, kwa nini siasa? Okay, thank you so much at Tech TV for inviting me to this show. Asanteni sana, nashukuru sana. Mimi naitwa Hon Lowo Omondi, a village boy from the village, from Mca County, Gem sub-county, North Gem ward, basically from Gotrega sub-location. And just as you have said, miaka si mingi vile, lakini ni mingi kidogo juu niko na idea ama voter, so I'm an old man. So nimekuwa na hiyo passion ya kukuwa MCA from times back then, but this time round nimeona imefika time I want to go for it now. 2027 is the year, and I think and I believe I'll meet my people in the ground and they'll vote me automatically. Yeah. Wow, he's very hopeful and very courageous. Lowo, are you a student currently? How did you start politics? Is it in school, when you're in university? Because that is where we find many comrades like you are want to vie for seats. They started from school. Did you start there? Tusomea kitu yoyote uko pale shule ama ulikuwa why the notorious politician in school, the notorious kid in school?
Okay, I'm not a student in the first place. Maneno ya shule at least kidogo. I was a student in some years back. And I guess to an extent I put it somewhere. I left it at a point. Okay. Yes. So I started politics in school. Not the main aspirant, but I was a supporter to the student council leaders who are doing the campaigns in school, and I think I started it there. It's been a while. In 2022, I also supported an MP aspirant in my constituency. I didn't go that much because he didn't get the authority to run for the seat. The IEBC pulled him out of the race, so he didn't reach the ballot. But I've run with politicians. I've did it to some extent. I'm conversant to it. Wow. So unatumeni kwamba ule MP wako pale mkipiga kura wakati wa campaign 2022 akitolewa pale kwa balloting box akufaulu nominations, yani akufaulu nominations? Ilikuwa like alikuwa na another party, then I think they had some raffles in the party, so the party didn't give him a go ahead to go and buy the seat. So clearing with the IEBC was a mess because you cannot clear with the IEBC if you don't have a ticket for a party. Maybe if you stood as an independent candidate, but he was not there. Okay. So hapo ndio umeleta siri, umesema fujo lazima 2027 I take the seat. Ni kwangu. Si fujo. Basically sio fujo. Tunaenda pale kuongea na wananchi. We talk to them. We ask for their votes. We are not going to force anyone to vote us. We are going to talk to them. We are going to be friends with them so that when it comes to election, they see us as their only choice. Yeah. Okay. So pale is the voters in Mkotari kwa sababu is the only choice. What is your take on the current situation of the country as a young politician? Or is it the current situation of the country that is inspiring you to stand for a seat or to go into politics? What is that pushed you to do the politics actually? I think as we were starting the show, I told you that I'm a village boy. I'm someone who was born in the village. I was raised up in the village. I went to school in the village, primary, secondary. I was in the village. In the tertiary level, I just moved far away from home. Not that far, but I was still in the same county. I was still in Sierra. So I'm a village boy who knows what exactly is happening in the ground. Many of the politicians are people who, they are not people who live with us in the village. But personally, I've been in the village. I've been there with the youths. I've been there with the children. I've been there with the mothers, the fathers, and each and every other person. So exactly I know what I'm going to tell them and know what the problems they are going through. So that's why you are going back home to the Ushago. You mean the countryside Ushago. Unataka kusimamia kiti pale. Mbona si Nairobi? Kwa sababu tunakuwa tumekaa town sana. Umeishi town ama asol ni huko town ama kuna wakati unarudi nyumbani ama kuna mambo yako 2-3 unarudi nyumbani unafanya ama why is particularly you residing Bob? Let me go back to the way it started. I'm a young man, by the way, and I'm not that old. And as I told you, I'm a boy of the village. Being 24 is, I think, if I went to primary school, then I went to secondary school, then at some point I was at the tertiary level. So being in Nairobi, I think, has not taken me much years. I've been here for around like 2 years in Nairobi, but I go home frequently. I don't live in Nairobi and forget the village. Hi, it's very interesting because we found a young man wants to stand for the seat. Wow, politics. He's not telling us particularly why and the reasons why he wants to stand for the seat. Anatupeleka chini ya maji, anataka kutupanga, si ndio? So natupanga venye nafaa. Kwa sababu umetupanga kwa hiyo tukikuuliza, utauliza swali, usi mimi nataka kujua, watu wataka kujua. Nini kilileta chanzo? Unataka kusimamia kiti, umeingia politics, you're young, you don't fear, you're courageous, you're very humble in the ground, you talk to people and you really, you know, when you're a politician, there's some things like you're a human activist. People see you like their savior. Yeah. So
What was inspiration? Why did you want to stand? Because you believe that when you sit as an MCA, unaenda kubadilisha maisha wale vijana in the village. That's what you talk about, the village. You know how rural area is like, there's no roads, particularly there are many girls. Girl child is not really treated much well. The boy child also, there are no jobs, a lot of things. And we see, because they say, I want to be MCA, you want to change them. What was inspiration before that? Or is there any leader that anakuinsight kidogo, anakuambia kuja tusimame, kuja nikushike, kuja tufanye kazi, kuja hii kazi ni yako Hope? Basically sina mtu mwenye ananishika mkono ama mtu ameniambia bro, I want you to go and ni wewe tu umeamka tu kona ukasema ni mimi nataka kwenda kupambana nao. That's why I've told you I want to go and start it in the village, because I know the situation at the village. I want to change the lives of the mothers and the lives of the youths and the lives of the fathers who are there. Particularly, what is their life right now? Because when you want to change it, what is their life? What is the life? We basically depend on some things like roads, education, medicine, vitu kama hizo. These are what the villagers depend on mostly. So kuna watu pale, they are going to the market, they need to take goods from another place to another place, transport. They are using roads. And you know the roads at the rural area, they are not that good. But there's a particular MP, is a leader there. You say so this is what I was coming to. The person who is challenging me to go and vie for this, because the seat for MCA came some times back. Kulikuwa na councillor, then kukakuwa na MCA, then kuna MP and the other people. So recently ndio seat ya MCA imekuja ikakuwa na kazi yenye wako na pesa, wako na kitu ya kufanya pale kwa village. It's heading to 15 years. I've not seen any big change that I can say. The evolution ilikuja, kulikuwa na MCA, kulikuwa na mtu kama huyu na huyu wameleta, but they have changed this. Basically sisi sema mwenye ako pale hajafanya kazi. They are working. They are doing, I think to them, they are saying as they sit somewhere, they say we are doing our best. But personally, I see they are not doing the best, because the roads there are still muddy. The schools there are still people are still sitting in classes that are smeared in what do we call them? Cowed. Okay, yeah. The classes are not fully furnished. They are not. They're not cemented. Okay. Yes, and the MCA has that power to change them. But as I go in and take this seat for the North Gem MCA 2027, I think basically afanye kazi ya mtu I don't know. Basically saizi ni time yake. I cannot juu bado hajafika ile time ya siasa sio. But bado nitamwambia tu afanye kazi yake. Afanye kazi yake. Unakujia kiti. Afanye the best juu nakujia hiyo kiti. Nakujia hiyo. Who is the MC particularly in your area? What is his name? This man is called Philip Obonyo. Okay, Philip Obonyo. He's not doing. You tell him. Mimi ukiniambia mimi I'm not Philip Obonyo. I think this. Let me just call him a young man. Young man, you're not doing good. He's a young man too. You're a young man too. You're not doing good. Afanyi kazi watu wa game. Ufanyi kazi watu wa game. Basically umse anaonekananga wakati wa matanga. Peke yake. Ukikuwa na matanga tent moja na viti 10. Full stop. Hamtamuona tena. So mimi nataka nichukue hii seat niende nikae na ama jamaa pale huko. Kukiwa na shida, mimi ndio mtu wa kwanza kumfikia. Kisha niambie wewe, mimi na hivi then tuna converse kama youths. Yeye anapenda tent na viti 10. Viti 10 man. Na mtu Philip Okonyo tu. Yaba replacement afanye kazi. Umejua basically kama wewe ni unataka kwa tribe gani? Mimi. Yeah. We don't really discuss that. No, we don't really discuss that, but kuna tribes zenye kuna vitu wanafanya. You know, me I'm a Luo. So if you're a Luo, mtu akikufa lazima azikwe. Hata kukue na nini lazima azikwe. So mse hizi vitu wanaletanga tent na nini na viti, they are not important. Okay. So we need them to do the things we need the most. Unataka vitu zile mzuri. Tengeneza barabara, leta basari. Juu MCA office iko na basari pia siku hizi. Iko na basari, iko na pesa development. But mse kama wewe ni yule mse afanya kazi bro. Afanye kazi. Afanye tu kazi. 2027 nakuja kukutoa. Anakuja kukutoa. Unakuja kukutoa? Mapema sana. Mapema ndio best. Mapema kabisa. Umeamua. Simeona ako na 1 year na some months there. Ushaanza kupata kiti. Na nishaanza kukwambia nataka hiyo kiti. Sasa amaliza. Amalizi atoke haraka. Okay, you're a very interesting young guy and you're saying
pale kwenye nyumbani. Siku moja tupeleke huko pia si tuone this MC that doesn't do his work. Kwanza wacha nianze campaign. Tech TV mtafika pale. Tutafika pale. Tutakuwa natembea na nyinyi mchukue tu live. Niwaonyeshe zile manjia hazijatengenezwa. Niwaonyeshe sasa hii inakuja kutengeneza. Niwaonyeshe sijakuwa MCA but hii ni mimi nimetengeneza. Thank you so much, your honorable. Right now tunamuita mheshimiwa. Unajua tuko na mheshimiwa ndani ya studio, lazima tutengeneze jina, sauti na nguo ile unavaa inang'ara vizuri na kwa smart. Unacheka na mkubwa. Unajua tukishaandika unatundika kazi. Okay, we have there's a issue recently tomorrow. There's a femicide killing. Femicide has raised the femicide killings, and you are a young youth. Tomorrow it is young people who are below 20 years and kushuka chini, kutoka 25 to 20 years, that have been the victims mostly going through this hard time. What is your take on the femicide? How can people change that? Can stop it actually? Can stop the feminism that is going on currently in the country? I think this thing is should not put in the bracket of 20 years and below. Basically, put it this way: young ladies are the most victims of this thing. What are young ladies? Basically, who is a young lady? Basically, they are young ladies. Yeah, they are. They are below 23. Shida imekuwa ni kutafuta pesa. Watu kila mtu anatafuta pesa, hata wewe uko hapa jia do. So kuna msee ako pale, they did money but they don't want to work. So these are because most people don't know is but the young boys who are doing it. Men are the victim. The male gender are the most victims that are leading to this feminism. We saw today Joey has been is going to be sentenced to prison because he murdered in the 2019-2020 he murdered the girl, a young businesswoman called Monica Kimani. Do you think all the men that are involved in this, let me not say men, but they are boys that we've seen wako pale kwa prison, sa wengine wako cell wamefungwa pale, na wengi unataka watu wagani wanaweza chukua wakifunga wote the victims that the suspect that have been arrested so far, wakishikwa wote, unadhani ita stop it will change the feminism that is going on? Because umesema chanzo kwanza ni pesa, vijana wanatafuta pesa na serikali inasema kazi ipo, vijana wanafanya kazi. Sasa tueleze kwa mtu ule kwa the youths. I think what youths should do is just we change our mindset. Let's not put ourselves in other people's shoes or other people's mind. Do your work as you can do it. If you get something that you can get money through, do it. If you see something is going to bless you, leave it. That's all I can say. What can mess you actually? Leo pale yuko pale unaangalia, labda unataka kujua nini hicho kinaweza mess. What is the right impact? Right answer. Kitu nimekuambia hapa ni kila mtu anatafuta do. Sasa ni hii pesa inaleta kila mtu kwa hii shida. Na hizi vituko zimetoka mingi tu. So how can we stop it? How, as a young politician, how can you stop the feminism not to happen ever? We don't want to hear any case anywhere. I think personally I cannot stop it. You cannot. But you don't. I cannot stop the government. Do you say the youths I cannot want stop money? It. The people who can stop this thing actually is the government, because most of the people we have seen doing this, the victims that have killed ladies and this, many of them are not even Kenyans. These people pass through the borders with fake identities, which are, I think, that's the only thing that should stop. So to you, that is security. The security is there. Has to be higher. Yeah. Okay. So recently we saw about the housing levy that the court halted the housing levy. That is 1 week ago, and the court said the majority it's because of the public, and it was discriminatory. It is not constitutional. That's why they stopped it. But we saw the president earlier he talked back and said he will implement it no matter what. The housing levy has to go through. What is your take on this housing levy? Kama amesema itasaidia sana hustlers, neema hustlers pekee, itasaidia hustler mama mboga, boda tapata ile nyumba pale. Ni kweli ama tueleze what is your take on the housing levy? I think first of all this person is totally wrong. This thing is not helping the needy people.
I think like a person who is a boda rider. This person, basically they don't pay tax. They don't have a, what do we call it? A salary. They don't have a salary that is taken to the bank because this salary is basically deducted from the bank. A motorcycle rider doesn't have even a pay slip. So they're not the ones who are being benefited. This So thing the goes to the people who are working. Okay. Just as the other day, the former Prime Minister said that this thing is not a bad thing, by the way. Let us come to table. Let's talk. Lisa, you want to pay this? Yes, I want. Hope, do you want to pay it? I don't. So that we work with the people who want to pay it and leave the people who doesn't want to pay it. So because currently, they are taking our money by force. They have not consulted us. They said, we want this money, and then they are taking it. So do you think that the housing levy, as he said that he has created, it was supposed to create more employment to young youths. Do you really think has it done that? I think this thing is putting youth, first of all, in a very bad situation. Because the employment that this man was promising us is mjengo. And Hamtaki kufanya, umesema kazi ni kazi. Hamtaki kufanya kazi. Basically, I'm not in that mood. I'm not saying kazi ni kazi. Oh. Kazi ni kazi, yes. But what are you doing? Kazi ni mengi. Hata kazi ya kuua mtu iko. Alisema kufanya kuonesha wheelbarrow ni kazi. We have it in manifesto. Si kazi because when wanaenda hii mjengo, most of them watu wanakufa. Wewe hujasikia wenye wamekufa mjengo, wametoka juu, wameanguka, wamekufa. Just the other day there was an incident in Islio where youths like I think 5 or 7 lost their life there. There are some who are still in hospital until today. The building was stopped. Currently it's going on. The owner is finishing. So who are in the... There's no one to save the youth, but you are here. You're going to save them. Personally, I cannot do it alone. I must do it with other people. I'm going to be an MCA in the rural village. Oh, you don't really concentrate on what is affecting. I'm going to be an MCA in the rural village and check the things that my ward needs and see as a whole. I'll not be in Nairobi, though we'll be talking, we'll talk, we'll say our minds. But if the MCS in Nairobi doesn't want to implement what we say, what will we do? But ours in the county will be implemented. Okay. Do you think this house levies favored the hustlers? It has not favored anyone. So we are not so sure. You're paying the house levy. So do you have hopes that you're going to see to get the house? I don't have hopes. In the first place, I don't need the house. Why? I don't need it because I'll not get it in the first place. So you don't have hopes? I don't have hopes in it. You are really sure you don't have hopes about the house? I don't. Totally, I don't. So can I have hopes? Mindset ni hapo. Wewe lipa tu. Umejua hopes zina kudrive. So kama utapata ni sawa. Mindset ni yangu. Usipopata utakuja huko tukupe kazi ujenge yako huko kwa award. Upe umeanza kunipatia mambo ya mjengo. Anasema mimi si mjengo, nimekwambia. Umesema ni mjenge. Nimesema wewe lipa hii housing levy ukitaka kulipa, that is. Ukishalipa, usipopata wewe kuja pale kwa award. Nikishakuwa MC nitakupea kazi. Alafu ujijengea. Ananidanganya watu wangu. Huyu kunidanganya. Unajua tu utamu wanasema wanakuanga na mdomo wa utamu sana. Wanakuanga na uzuri, manifesto yao ni tamu. Ameniambia atanipatia kazi pale ward, pia najenga nyumba yangu huko. Nikumbuke 2027, you remind me about this day, particular day. Akiongea pale wakati anakalia ofisi yake, utazima simu, utabadilisha namba. You know, we are live on cameras. Yes. County si kubwa. Sasa county at least ni kubwa kidogo. Ward si kubwa. Ofisi ya MCA iko pale. MCA ni mtu wako village all the time. Ako pale kwa ward. Atoki yako tu. We go to my next question. Do you think youths are set aside by the current government? Do you think youths, their cries, what they want, are their needs put into intact? I think this government have neglected youths. But the youth is the manifesto said that youths are raised. You are the hustlers. You are the hustlers.
the government said they are hustlers, not us, not the youths. So you Get the message right. They say they are the hustlers. They say they are hustlers. They didn't say youths are hustlers. Mama Mboga and the boda boda riders, these people, they are old people in this people. Not every boda boda rider, not every Mama Mboga is below the age of 35. There are some who are over that age. There is somebody who is riding a motorcycle and is 55. There are 60 people, 60 years guys who are riding motorcycles. So the government There is a 60-year-old woman who is selling ni Mama Mboga pale. So basically hawezi tudanganya eti government ni ya Mama Mboga na mtu wa kuendesha pikipiki ni youths. But if they meant this, then kuna mali walikuwa wametuweka. Wameweka youths kwa ile bracket ya sisi hatuwezi fanya kazi. Ni boda boda tuendeshe na tuuze mboga. Unasikia? Hiyo tu. You know, so what is your take about it? Because he said youth, so do you think the government has set them aside? Their needs, mnalia, tunaona wengi wana demonstrate, tunaona hii education, mara hii. Ni wapi mnaumia? Ambia wananchi wasikize. I think it will reach to the president. Basically hakuna kazi ya youths. Hii government haijapatia youths kazi. Tunaona seats zinakuwa created hapa day night day, usiku na mchana wana create vacancies za kazi kwa ofisi zenye ziko hata kwa constitution. But who are they giving them? People like Musalia Mudavadi, is he a youth? He's not a youth. Maybe usiniulize. They're not youths. Basically I'm saying kuna kazi, si ati hakuna kazi. Kuna kazi yenye unaweza itiwa. If you have papers you can do anything, right? But sasa hizo kazi zinatengenezwa, but who are they giving the jobs? Sio youths tena. Yeah. Ni shamra tu hapa ndani ya Wave Talk Show, guys. Today is a mixture of all language, you know, it's a vibe, Friday vibe, Friday vibes. Lakini hapa tuko kwa ndani, sijawacha peke yangu, niko na kinywaji changu hapa kidogo hapa, nasikia mzuri. Naona watu wangu kwa nyuma kwa studio wana enjoy tu pale na kunywa. Tunacheka tu huko tukienjoy hapa ndani, na tuko naye anaingia 2027 MCA, the Honorable Hon Lowo, Engineer Oklo Franklin. I said Franklin. Majina ni mingi. Jina ni mingi kama kura yao. The current government, the government that is in the seat right now, tumejaribu kutranslate pale kwa English. Unajua kizungu sisi ilitupita kwenye malango. Walimu akifunza sisi tu akisema verb sisi tuko hapo, zingizi imetushika kwa ilikuwa after lunch. Lakini nilishika moja. Collective nouns. Ya kusema nyinyi. Na hao wengine. Okay, we're going to take a short commercial break and tutarudi tena wakati mdogo. Acha tujaribu kunyunyiza roiko, tutumbukize pale machakula 2-3, tukange pilau yetu pale tunakula. Tutarudi tu dakika kidogo. Vipi mtu wangu, how you doing today? I hope you're having a fantastic day. Leo niko ndani ya AdTech Studios and this is Elkins Jackson Achwanya, or Eli Global on social media, however you wanna call me. Sitaki kujua, make sure umeangalia AdTech TV, all their programs, make sure umepiga ile follow button pale juu, make sure umeshare na best yako, make sure umeshare na nani mwingine, Morio, make sure umeshare na mpoa wako, kwanza mambo ya Valentines nini isonge pale mbele, and make sure you use social media the right way. Uplift your people, don't use social media to bring down your people. Anyway, nimepitia kidogo salimia watu. Once again, I'm your boy Elkins. Use social media vifiti ndani ya AdTech TV. Ama vipi mtu wangu bana?
Oi, guys, I'm sweaty, it's so hot, and welcome back. Karibuni tena ndani ya We've Talk Show. Tuko hapa na Mheshimiwa Lowo Engineer Zima. Karibu tena. Umekasirika kwani nini imefanyika? Ruto ameweka tax? Ama mnakwanga hivyo serious? Lazima uwe serious. Mnakwanga hivyo serious? Hey. Wananchi wanataka watu serious. Sura icheziwi. Sura ya baba. Okay, which uliongea pale unasema MCA hapo Game North na unasema kwa kiti ipi chama gani? Je, tusikize chama. Basically I've not decided on the chama that I'm going to run with still. I'm still getting to the ground. I still need to have people who will support me in the ground, but in April, May, I'll have a party. I'll tell you. I'm basically a party, yeah. Okay, so who is your hero? Who is your role model in politics? Ula mefanya hope anataka tu kumka asubuhi mimi ni MCA. Automatically. Sini Raila tu, hakuna mwingine. Oh. Kuna wengine, but unajua umesema automatically unafikiria hiyo ni kitu kingine ya kawaida au kanuino. Unajua Raila ndio you are inspired, you are hero. Unaangalia sana. Yeah, that's the role model in politics. Watu Azimio, you love the opposition so much. Ni hapo tu. Lakini tuelezee tuzubie siri hapa ndani ya studio. Siku gani mna maandamano? Tunauliza pole pole. Unajua la madukudu. Maandamano hatutaki kuwa promise. But tukikoa nayo mtajua tu. Mtajua tu. Tumeona baba yenu anaitwa Baba Raila Amolo Odinga, the chief. The fifth. Is the fifth. Bado ni the fifth. Okay, Baba Raila Amolo Odinga pale alisema kwamba kuna kitu mzuri inakuja. Ni ipi hiyo inakuja tu? Wakenya wataraishi. Unajua hata kama government ina plan kitu, wakisema kuna kitu mzuri inakuja, ngoja tu lazima mpaka ikuwe mzuri. Wezi tu be serious hapa na studio pesa zitu kwa. Maybe pia mimi bado sijui juu. Akisema kuna kitu inakuja na ni kitu mzuri, hajatupanga bado. Akitupanga tunakuja pia sisi tunawaambia. So kama ni kitu mzuri ni kitu mzuri. Basically ni kitu mzuri. Hawezi kuambia ni kitu mzuri alafu ni kitu mbaya, ni kitu mzuri. Unatupatia hakikisho ni kitu mzuri. Kitu mzuri. Itabadilisha kabisa. Muna believe in change. Ni hapo tu. Huyu kuna vile haizataki kusema kila kitu, lakini tunaelewa mama ya siasa pale politics wa ground kwa rahisi. Si rahisi vijana. Sasa tukiangalia pale the current situation ya nchi, iko sawa ama iko sawa? It's not good. Kwa nini? It's not good because the prices of basic things have really raised. The prices of basic commodities are really shooting day in day out. Like kama nini? Kwa sababu tunapata ni petroli ilipunguzwa bei na shilingi 5. Tumeona unga sasa hizo wanasema kuna unga ya 150 iko pale kwenye maduka zile kuu. Pia ni kweli sukari iko tu pale iko pale 20 iko tu pale 500, yani nagongelea 500. So wewe ukiongea unaona like imepungua. Mimi nikiongea. Nyinyi watu. Sisi tunawategemea. Umejua maisha. There is a time bei ya fuel 1 liter was around 90 something shillings. Imeshoot saizi mpaka ilifika 205 the other day. Tukapigwa chenga hapa na pale tuangepunguza 5 bob. Sio pesa kubwa. Tulikuwa tunataka ipunguze hata kama naifikisha 150. Tuone yenyewe amefanya kazi. But 5 bob bado tu ni ngumu. Ikai tu hapo ni bado ni ngumu, maisha imekuwa. Bado tunataka irudi chini. And that's why tunaweka hii government na pressure kila day in day out. Mpaka tuseme this thing is not right. This is not right. Hata kama wanapiga kelele opposition iko nao bumper to bumper, hiyo ndio kazi ya opposition. We need to put them on the track.
Sasa nyinyi mnapanga serikali? Hatupangi, lakini tunawapigia kelele wananchi wasikie kitu wananchi wanasema. Okay, so kwa sababu wasikizi wananchi kile mnasema penye za wasikizi. Hawasikizi kabisa. Haya. Hapo tumesikiza, unaambia sisi ni wanieleza au ni wananchi. Amesema pale amsikizi kabisa. Ukweli youth, unakubaliana naye? Amsikizi kabisa. Mtueleze pale kwenye comment section. Namba yetu yenye WhatsApp iko chini ya screen pale, na utatupata pale Instagram, utatupata X which is the Twitter, the new Twitter, na utatupata pale Facebook na TikTok and any other social media that can be created. Tuko kwote. Atuma maoni yako. Unadhania kwamba nyinyi kama una youth kilio yenu inasikika? Kilio yenu inasikika? Na ni ipi, kwa nini? Na ipi ni gani imesikika na imetatuliwa? Mtuambie pale majibu yenu, manake tuko na one of the young people. Amekuwa inspiration sana kwa vijana wengi. Tumeona amesaidia vijana pale kutafuta assault. Amesema mambo mingi. Tuko kwa background. Amesema pale amesaidia vijana kwa kujijenga. Amesema vijana ni kujijenga. Ukijijenga una sababu unasema unapatia kazi, vitu kama hizo. Na pia unataka kuwapeleka village. Wafanye kazi huko village. Why so much interest in the village mostly? Kwa sababu unashinda umetupiga mahali. Kuna mali utuambii, kuna kitu unajua unaficha. They basically say mtu utoka home ili change home, right? So ukishatoka ushago, time unarudi huko unafaa kurudi uko na sukari, uko na kitu unaenda kuchange na maisha ya mama pale home. Ukifika home hauwezi fika home kama umeomba mama yako kufe. And ulisema umetoka home ili uchange home. So what I'm doing is I'm out of home. When I go back home, I want to change home. That's it. I want to change the life of the people who are in the village, my village. Hakuna haja nikuje nivae Nairobi, then watu wangu wateseke home. Wako na Mca wasaidi, wako na mtu wasaidi pale home. Mimi nilikuwa na hiyo potential ya kuvai, nikakuja kuvai bali sio kwetu. Unasikia? So nataka nianze na wale watu wa pale ground. Ili nikishika moto tu vizuri nione nimeshika, nirudi nikuwe MP huku sasa. MP unajua MP ni mtu anaongelelea inchi. Inchi nzima. Kitu nikipitisha pale bunge inafanyikia mtu wa constituency yangu, the rural home constituency yenye niko, and the other constituencies. Yeah. We see the knowledge he has and it's very nice, very wise. Okay, so swali mwisho tukimalizia, wanasema with this question, do you think in the next 4 years we'll have a country? A country? Will the country be still there? Will Kenya still be where it is? Where we hope the manifesto are given? You know, Kenya is bigger than all of us. So Kenya will be there. No matter what happens, Kenya will still be Kenya. Yeah. So the country will still be there. Everything, unaona kama economy itakuwa sawa, kila kitu inafanyika kwenye Kenya sasa hizi. I think this is why we are seeking for these seats, so that we can have our voice can be heard. You know, there are so many people in Kenya right now. We are like 40 something million. That is plus the children and the other people from the previous census that was done. As at now, I guess the number has gone up. By the time it will be reaching 2027, the number will have even gone up. So, what I know, when I go and take this seat, we'll have a voice to talk, we'll be heard, and we'll try to always change the situation. We are going to form a forum that will be talking on behalf of our people, on behalf of the person who's in the village, who cannot, who doesn't have social media to write something there, the people who are there who are voiceless, we will be talking on their behalf. Yeah. Amesema wakati huo mtakuwa mko wa Kenya, mtakuwa wengi, mmezaliwa wengi, na nchi bado itakuwa tu, ilhali kutakuwa na new seat, na new government, new ruling, new things, na anaamini ya kwamba kila kitu kitakuwa sambamba nchini Kenya.
Very okay. Ukimalizia kuna youth labda pale akisema anatamani kuwa kama wewe, pia anatamani kusimama kwenye kiti yoyote, anatamani sana ingilia siasa, anatamani kuwa involved kwa vitu mingi sana kwenye community na society na Kenya widely. Unaweza mwambia nini? I think kuna kufikiria kwanza, then kuna kufanya kitu unataka kufanya, right? So if you think if you have that mind that you want to vie for a seat, a political seat, first of all you have to believe in yourself. Ukianza just say nitachukua hii kitu. Usiende pale kusema naenda kujaribu. Utajaribu na ubaki. Wenye wanaenda kujaribu hawatawahi fika mahali wanataka. Have that hope that I'm going to vie for this seat, then I'm the one who is going to be the next MCA, I'm going to be the one who is going to be the next MP or the next governor or the next women rep or any other seat that you want in the village. So long as you are not nominated, because nomination, we can nominate anybody. So if you want to go to vie, just have hopes in my life. Sema mimi nimeamua nataka kwenda kusimama MCA and I'm going to take it. The way I'm going to take this on 2027. Na si uongo. Hii imeenda. Hiyo ni yako. Imeenda. Wewe jamaa aanze kujipanga. Pange files zake, zile personal files zenye si za county, aanze kupanga. Aanze kupanga. Mapema ziweke kando. Mapema ndio best. Okay, tuko na wale vijana wa Arafa. Do you think youths are supposed to be voting? Kuna wale wajipiga kura, hawataki kuonekana kwenye line kwa msongano wa kupiga kura pale. Wanasema sasa haja iko wapi? Unajua kwanza kupiga kura ni pride nyingine mbaya sana. Imagine wenzako wanaenda kupiga kura na uko 18 na uendi kupiga. Unakaaje? Hii kitu ni right yako. Ni right yako kwenda kuvote. So I don't see any need of a person who is 18 years and above and doesn't want to vote. I don't see the essence in it. Each and every person who is 18 and above should go and take a vote so that he or she can vote. So that when things are not going right, you have a voice to say, hey bro, nilikupigia kura, hizi ni gani? So imagine uko pale village, MCA hafanyi kazi, mnateseka ama kuna nini nafanyika pale, and sasa watu wanaongea. Utakuwa unasema nini? Juu hauku vote mwenye ulikuwa unataka hakuingia. The person who you needed to be there hasn't taken the seat because of you. So mimi nasema tu kwa youth mwenye ako pale, mwenye hajafika 18 but by 2027 atakuwa amefika 18. Kila msee achukue kura. Ndio tusikuwe na hizi maneno mingi za Raila alifaa kuwa president anjakuwa juu ya nini, msee hakuvote. Msee aliona wenye wana support Raila ni wengi, atapita hata bila yangu. So vitu kama hizo ndio tunafaa kuacha. Kama watu wanatoka kwenda kupiga kura, hata kama watu wanamsupport ni wengi, unaona like wewe you are not supposed to be there, just go and vote. Yeah. Mjitoe kwa wingi kabisa. So any last one you can tell to people, the people of games here account, what can you tell them? Kitu tunaweza waambia tu ni moja. Lakini unajua Kiswahili na wao ni noma. But ongea lugha waelewa, ongea tu lugha nyumbani. Kitu yenye naweza waambia tu ni moja. Wewe ikifika 2027 na uko pale North Gem, uko Game constituency, uko Siaya County, uko hii Kenya mzima, enda uchukue kura. Ikifika time ya kuvote, wewe fika pale mapema, vote, rudi ufanye kazi zako. Sasa ukishatupigia kura ni sisi sasa tunajilindia kura yetu. But youths wenye wako pale ground wenye wana situation sio poa, ukishapiga kura usiende home. Wewe ngoja kura yako. Tusiibiwe. Lakini mimi siwezi ibiwa. Juu tunaenda compete na yeye, hata nimemshinda already. Ingekuwa kura inapigwa kesho, hii ilikuwa imeenda. Uko na hope sana. Huyo? Mapema sana. Mapema. Kabisa. Ala. Ushahesabu hata. Kura zimeenda. Unajua kwanza kuna kitu siku nimekuambia. Unajua Siaya County iko na constituencies ngapi? Iko na ngapi? 6 peke yake. Then mimi sasa natoka Game. Game iko na ward 6 pia. Na kwa hizo ward 6 yetu ndio kubwa. Hii yenye inaenda hii inaenda kuchukua. Hii yetu ndio kubwa. We have around 110,000 voters. 10,000 voters. 110, not 10,000. 110,000 voters. When you wako North Game, hiyo ni North Game tu. Hizi zingine yenye kitufuata sana karibu iko na 85.
So ni yetu ni kubwa. Sasa ushapiga. Ashahesabu kura tayari. Sasa hapo nikienda na 80 something. 1000. Kwani huyu mwingine anatoa zingine wapi? Wow. Sasa kuna mtu pale anaweza kujua wanakupata vipi social media handle. Pia napewa wananchi namba. Upige simu. Mheshimiwa, sina sukari pale, utakupata aje? Nataka tu sukari na unga kidogo tu, unga moja. Pena hata niwapatie handle gani? Wape handle zote. Wengine kuna mwingine anasema pale wakati mwingine unahitaji hata namba yako mheshimiwa. Na unaweza kosa unga kidogo. Namba ya simu. Niwape namba ya simu. Namba yangu ya simu. Utafanya hiyo tatizo kwa sababu unasema pale ningependa sana ni mheshimiwa atanibaie unga kidogo, unga moja. Acha tukutane Facebook alafu pale kwa Messenger then tuongee nao. Ama unataka niwape namba? Mimi sijui. Ni mtu ana. Haya, namba ya simu ni 079217 9878. Okay, wanaweza kutafuta wakitaka mwenye anataka kunipigia tu simu. Okay, utatuma. Sina shida. Amesema na shida pale, amesema kwa Facebook. Hako Facebook peke yake, Instagram. Facebook ni Engineer Hope, ukitafuta tu hiyo utapata. Instagram ni Engineer Hope Kenya 1. TikTok niko pale ni Lowo Junior. Pia ukitafuta Engineer Hope utapata. Then nani ingine? Twitter ni Engineer Hope. Gani? Sasa tujui social media. Hizo. Umepeana namba ya WhatsApp hadi. WhatsApp 0792179878. Ule alikuwa anataka sukari, namba ya mheshimiwa ndio amekupatia pale. Mwambie atafanya jambo. Umepata sukari. Lakini sisi tunajua lazima tuache na kitu mheshimiwa. Haina mambo. Unaenda aje? Haina mambo. Unamaliza. Nyinyi ndio organizers. Hii hata mko na namba already. Unawacha tasoda. Tunakunywa requisition tu pale kwa WhatsApp. Tuandike, tutume quotation. Andika quotation. Sasa hivi ndio tumemaliza pale ndani ya Wave Talk Show. Tumekuwa na mheshimiwa pale Hon Lowo, engineer mzima kijana anataka kuchallenge pale James Orengo na MCA wake wa Philip Okonyo. Anataka kuchallenge, yani ameamua ni yeye 2027 ni yeye ndiye anachukua kiti. Ametuambia pale, ametuahidi vitu mingi sana. Tumemwona kwa ground anaongea na watu vijana pale, anawasaidia kazi 2-3. Ako nao, ni kijana mdogo lakini tuna anajaribu. Amesema hela si mingi sana, ile kidogo amepata anatumia na vijana pale, msaidia na vijana. Karibu sana ndani ya Wave Talk Show tena tukimalizia. Tukisema kwa heri, you can find us on all social media. You can find me on Facebook at Lisa Wanyande. You can check on me on Instagram. If you just search Lisa Wanyande, you'll find me. And also, I'm not fan of TikTok, guys. And on Twitter, you just search Lisa Wanyande. I don't know how much does you kutumia hizo vitu. I'm still children. I'm still children. So, guys, this has been a nice segment and I'm wrapping up. I don't know how to wrap up. Ikwangi rahisi. Nawanga nguvu kumaliza. Guys, situfunge hii kitu. Situfunge. Anyone knows a word? Beat me up. And also you can find that Tech TV on YouTube, Facebook, the new X, which is the Twitter, and also you can find them on Instagram, which is IG, and there's a lot of social medias. You'll get them. Our WhatsApp number is always running down the screen, so get us. Every day we are active. Talk to us, and see you next time. Bye bye, beautiful people. Mwah.